Elena Vargas había crecido en las montañas de los Pirineos españoles, donde el eco de los disparos resonaba entre los valles como música familiar. Su padre, un cazador experimentado, lo había enseñado a sostener un rifle cuando apenas tenía 8 años. Pero lo que comenzó como lecciones casuales de fin de semana se convirtió en algo mucho más profundo cuando Elena descubrió su pasión por el tiro de precisión a larga distancia. A los 18 años, Elena se había unido al club de tiro local en Huesca, donde rápidamente se destacó por su determinación inquebrantable. Sin embargo, había un problema que la atormentaba. No importaba cuánto practicara, no importaba cuán perfecta fuera su postura o cuán estable fuera su respiración. Algo siempre salía mal en los momentos cruciales. Era como si una maldición invisible siguiera cada uno de sus intentos más importantes. El primer gran fallo llegó durante el campeonato regional de 2019. Elena había entrenado durante meses para ese momento, perfeccionando cada aspecto de su técnica. La competencia requería un disparo a 1,200 metros, una distancia que había dominado en los entrenamientos. Cuando llegó su turno, se posicionó con la confianza de alguien que conoce cada milímetro de su rifle. El viento estaba en calma, las condiciones eran perfectas. Apretó el gatillo y observó a través del telescopio como la bala se desviaba inexplicablemente hacia la izquierda, fallando el blanco por centímetros. Los organizadores revisaron su equipamiento 3 veces, buscando algún defecto en el rifle o en la mira telescópica. No encontraron nada. Elena regresó a casa esa noche con una medalla de plata que se sentía como una piedra en su bolsillo. Su padre intentó consolarla, recordando que la plata era un logro extraordinario. Pero Elena sabía que había fallado cuando más importaba. El segundo fallo fue un más devastador. Durante el Campeonato Nacional de 2020, Elena había llegado como una de las favoritas. Los medios deportivos especializados habían escrito artículos sobre la joven promesa del tiro español, y las expectativas eran enormes. Esta vez, la distancia era de 1,500 metros, y Elena había estado practicando religiosamente durante todo el año anterior. La mañana de la competencia, Elena se despertó con una extraña sensación en el estómago. No era nerviosismo típico, era algo más profundo, como si su cuerpo supiera que algo había salir mal. Durante el calentamiento, todos sus disparos fueron perfectos. Su entrenador, Miguel Santos, un ex-militar con más de 30 años de experiencia, nunca la había visto tan preparada. Cuando llegó el momento de la competencia final, Elena se acostó en posición prone, ajustó su rifle y comenzó su rutina de respiración. El público estaba en silencio absoluto. Incluso los pajaros parecían haber dejado de cantar. Elena calculó la deriva del viento, ajustó su mira y se preparó para el disparo que definiría su carrera. El disparo sonó limpio y fuerte. Elena mantuvo su posición, observando a través del telescopio mientras la bala viajaba hacia el objetivo. Por un momento, todo pareció perfecto. Luego, inexplicablemente, la bala se desvió en el último momento, impactando el borde exterior del blanco. Era técnicamente un acierto, pero insuficiente para ganar. Los jueces verificaron todo nuevamente. El rifle estaba perfecto, las condiciones meteorológicas habían sido estables, y no había explicación técnica para la desviación. Elena había perdido por tercera vez consecutiva en una competencia importante, y los medios comenzaron a especular sobre su capacidad para manejar la presión. El tercer fallo llegó en un campeonato internacional en Francia. Esta vez, Elena había decidido cambiar completamente su enfoque mental. Había trabajado con un psicólogo deportivo durante 6 meses, aprendiendo técnicas de visualización y control de estrés. Se sentía más preparada mentalmente que nunca antes. La competencia requería un disparo a 1,800 metros, la distancia más larga que Elena había intentado en una competencia oficial. Durante las semanas previas, había estado practicando en un campo de tiro especial en los Alpes franceses,
donde las conditions eran similares a las que enfrentaría en la competencia. El día de la competencia, todo parecía alinearse perfectamente. El clima era ideal, con viento mínimo y visibilidad excelente. Elena se sentía tranquila y confiada mientras se preparaba para su turno. Había revisado su equipamiento múltiples veces, y cada componente estaba funcionando a la perfección. Cuando se posicionó para el disparo, Elena sintió una calma extraña. Era como si el mundo entero se hubiera detenido solo para este momento. Controló su respiración, calculó todos los factores ambientales y apretó el gatillo con la confianza de alguien que sabía que esta vez sería diferente. La bala voló verdaderamente por casi toda la trayectoria. Elena la siguió a través del telescopio, viendo como se acercaba al centro del blanco. En el último momento, una ráfaga de viento que no había sido detectada por ningún instrumento desvió ligeramente la bala. Fue suficiente para colocarla en el anillo exterior, dando otro segundo lugar. Elena se levantó de su posición con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración pura. Había hecho todo perfectamente. Había controlado cada variable posible, y aún así había fallado. Los espectadores aplaudieron respetuosamente, reconociendo la calidad de su intento, pero Elena sabía que el segundo lugar no era suficiente. Su entrenador Miguel se acercó y puso una mano en su hombro. Elena, le dijo suavemente. A veces el universo tiene sus propios planes. Tu momento llegará. Pero Elena ya no estaba segura de eso. Había fallado 3 veces consecutivas en las competencias más importantes de su carrera, y cada fallo había sido más inexplicable que el anterior. Los otros competidores comenzaron a susurrar sobre una maldición, y algunos medios deportivos empezaron a referirse a ella como la tiradora que no puede ganar cuando importa. Y esa noche, en su habitación del hotel, Elena se sentó en la cama sosteniendo su medalla de plata. Era hermosa, pero se sentía vacía en sus manos. Se preguntó si debería continuar compitiendo o si era hora de aceptar que quizás no estaba destinada a ser campeona. Fue entonces cuando recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Era de un hombre que se presentó como el coronel retirado Antonio Mendoza, un especialista en tiro de ultra larga distancia que había seguido su carrera. Elena, le dijo con una voz grave pero amable. He estado observando tus competencias. Tienes un don natural que muy pocos poseen, pero estás compitiendo en las distancias equivocadas. Elena frunció el seno, confundida. ¿Qué quiere decir? Algunos tiradores están hechos para distancias extremas, explicó el coronel. Distancias donde la intuición y el instinto son más importantes que la técnica perfecta. Creo que tú eres una de esas personas. Te invito a entrenar conmigo durante 6 meses. Te enseñar algo que ningún manual de tiro pueda enseñar. Elena vaciló. Había oído rumores sobre Mendoza, un militar retirado que entrenaba a tiradores de elite en técnicas no convencionales. Algunos dicen que era un genio. Otros, que sus métodos eran poco ortodoxos hasta el punto de ser peligrosos. ¿Qué tipo de distancias? Preguntó Elena. Empezaremos con 2,500 metros, dijo Mendoza. Y gradualmente llegaremos hasta los 4,000. Elena casi se rió. Los 4,000 metros estaban más allá de lo que se consideraba humanamente posible para un disparo de precisión. Incluso los francotiradores militares más experimentados rara vez intentaban disparos más allá de los 3,000 metros. Eso es imposible, dijo Elena. Eso es exactamente lo que pensé hace 20 años, respondió Mendoza. Antes de que aprendiera que los límites están en nuestra mente, no en nuestras armas. Elena miró por la ventana de su habitación hacia las montañas francesas que se alzaban en la distancia. Pensó en todos los fallos, en todas las veces que había estado tan cerca de la victoria solo para verla escapar en el último momento. Quizás era hora de intentar algo completamente diferente. ¿Dónde entrenaríamos? Preguntó finalmente. En un lugar especial en las montañas de Asturias, dijo Mendoza.
Un lugar donde podrás aprender no solo a desperar más lejos de lo que jamás imaginaste, sino también a entender por qué has estado fallando. Tus fallos no son coincidencias, Elena. Son señales de que estás destinada a algo más grande. Elena cerró los ojos y tomó una respiración profunda. En ese momento, sin saberlo completamente, estaba a punto de embarcarse en un viaje que la llevaría a romper todos los records conocidos y a redefinir lo que es consideraba posible en el mundo del tiro de precisión. 3 semanas después de la llamada telefónica, Elena se encontró conduciendo por una carretera serpenteante en las montañas de Asturias, siguiendo las direcciones que le había dado el coronel Mendoza. El lugar era tan remoto que su GPS había perdido la señal hacía una hora. Solo tenía las indicaciones escritas a mano que había recibido por correo. Después del pueblo de Soders, continúa 15 kilómetros hasta ver una cabana de piedra con un tejado rojo. Ese será tu hogar durante los próximos 6 meses. Cuando finalmente llegó, Elena se quedó sin palabras. La cabana estaba situada en una meseta natural rodeada de picos montañosos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era como si hubiera llegado al fin del mundo. No había señal de teléfono. No había electricidad visible. Y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. El coronel Mendoza salió a recibirla. Era un hombre de unos 60 años, alto y delgado, con cabello gris perfectamente peinado y ojos azules que parecían poder ver a través de las montañas. Vestía un suéter de lana gruesa y botas de montaña, que habían visto claramente muchos años de uso. Bienvenida a tu nueva realidad, Elena. Dijo con una sonrisa que era a la vez amable y intensa. Durante los próximos 6 meses, no existirá nada más que tú, las montañas, y la distancia entre tu rifle y los objetivos más lejanos que hayas imaginado. Elena miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. ¿Dónde voy a practicar? No vio ningún campo de tiro. Mendoza se rió suavemente. Elena, toda esta región montañosa es tu campo de tiro. Ves ese pico ala. Señaló hacia una montaña distante que apenas se ve como una sombra azul en el horizonte. Esa será tu primera meta. Está a 2,800 metros de distancia. Elena entrecerró los ojos, tratando de enfocar la montaña distante. ¿Cómo voy a ver el blanco desde esta distancia? Esa es tu primera lección, dijo Mendoza. En el tiro de ultra larga distancia, no disparas a lo que ves. Disparas a lo que sabes que está ahí. La diferencia entre un buen tirador y un tirador extraordinario no está en los ojos, está en la mente. Durante los primeros 2 días, Mendoza no permitió que Elena tocara un rifle. En lugar de eso, la llevó a caminar por las montañas, enseñando a leer el viento de maneras que nunca había imaginado. El viento no es una corriente uniforme. Lo explicaba mientras observaban las nubes moverse entre los picos. Es un río invisible con corrientes, remolinos y calmas. A 4,000 metros, una bala puede encontrar 12 vientos diferentes en su trayectoria. Elena aprendió a observar el movimiento de las hojas en árboles que estaban a kilómetros de distancia, a interpretar los patrones de las nubes, y a sentir cambios microscópicos en la presión del aire. Mendoza lo enseñó a usar instrumentos que nunca había visto, anemómetros de precisión militar, barómetros digitales, y incluso un dispositivo que medía la humedad del aire en tiempo real. Tu problema en las competencias anteriores, le dijo Mendoza durante una de sus caminadas, no fue técnico. Tu técnica es excelente. Tu problema fue que estabas tratando de controlar variables que no se pueden controlar, en lugar de aprender a trabajar con ellas. El tercer día, Mendoza finalmente le mostró el rifle que usaría durante el entrenamiento. Era diferente a cualquier cosa que Elena hubiera visto. Era más largo y pesado que cualquier rifle de competencia, con una mira telescópica que parecía haber sido diseñada para observar las estrellas más que para disparar a objetivos terrestres. Este es un rifle personalizado, explicó Mendoza mientras Elena lo examinaba con reverencia.
Caliber .338 Lapua Magnum. Disenato especificamente para distancias extremas. Cada componente ha sido ajustado a la perfección. Pero recuerda, Elena, el rifle no hace el disparo. El tirador hace el disparo. Los primeros intentos de Elena fueron desastrosos. Sus disparos a 2,500 metros fallaban el objetivo por cientos de metros. Era frustrante y humiliante después de años de precisión en distancias menores. Pero Mendoza permanecía pacientemente a su lado, anotando cada fallo, en un cuaderno de cuero gastado. Cada fallo te está enseñando algo. Lo decía cuando Elena se frustraba. En el tiro de larga distancia, los fallos son tan valiosos como los aciertos. Quizás más valiosos. Después de 2 semanas de fallos constantes, algo comenzó a cambiar en la mente de Elena. Empezó a entender que el tiro de ultra larga distancia no era solo una extensión del tiro de precisión normal. Era algo completamente diferente, casi místico, en su complejidad. A 4,000 metros, lo explicó Mendoza una tarde mientras observaban el atardecer desde la meseta. Una bala tarda casi 5 segundos en llegar al objetivo. En esos 5 segundos, todo puede cambiar. El viento puede cambiar de dirección 3 veces. La temperatura puede fluctuar. La humedad puede variar. Tu trabajo no es controlar esas variables, sino predecirlas. Elena comenzó a entender que Mendoza lo estaba enseñando algo que iba más allá de la técnica de tiro. Lo estaba enseñando a convertirse en una especie de profeta meteorológico, capaz de predecir con precisión sobrenatural como se comportarían los elementos durante los 5 segundos críticos del vuelo de la bala. Durante la cuarta semana, Elena logró su primer acierto a 2,800 metros. No fue un acierto perfecto, pero la bala había encontrado el blanco. La sensación fue indescriptible. Era como si hubiera logrado algo que desafiaba las leyes de la física. Ese fue solo el comienzo. Le dijo Mendoza esa noche mientras celebraban con una sencilla cena de estofado de montaña. Ahora que entiendes los principios básicos, podemos comenzar con las distancias realmente desafiantes. Las semanas siguientes fueron una mezcla de triunfos pequeños y fallos épicos. Elena aprendió a disparar con vientos cruzados de hasta 30 km por hora, a compensar cambios de elevación extremos, y a calcular trayectorias que parecen desafiar la lógica. Pero lo más importante, aprendió a confiar en su instinto de una manera que nunca había hecho antes. Mendoza lo enseñó ejercicios de meditación que la ayudaban a conectarse con el ambiente de maneras que no podía explicar racionalmente. Hay tiradores que pueden calcular todo perfectamente en papel, le dijo Mendoza durante su 10ª semana de entrenamiento. Pero a distancias extremas, los cálculos solo te llevan hasta cierto punto. Después de eso, necesitas lo que yo llamo conocimiento intuitivo del aire. Elena no entendía completamente lo que significaba eso hasta que logró su primer acierto a 3,200 metros. En ese momento, no había calculado conscientemente todos los factores. Simplemente había sentido la trayectoria correcta. Fue una experiencia casi espiritual. Durante la 13ª semana, Mendoza anunció que era hora del desafío final. Mañana intentarás un disparo a 4,000 metros, le dijo. Y es la distancia más larga que cualquier tirador civil haya intentado seriamente. Si lo logras, no solo habrás roto un récord, habrás redefinido lo que es posible. Y esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeña habitación de la cabana, escuchando el viento que silbaba entre los picos montañosos. En algún lugar de esas montañas, a exactamente 4,000 metros de distancia, Mendoza había colocado un blanco especial. Era más grande que los blancos de competición normales, pero seguía siendo increíblemente pequeño cuando se consideraba la distancia. La mañana del intento llegó con condiciones meteorológicas perfectas. El aire estaba tranquilo, la visibilidad era excelente, y todos los instrumentos indicaban estabilidad atmosférica. Era como si las montañas mismas hubieran conspirado para crear las condiciones ideales. Elena se posicionó en el punto de tiro que habían preparado,
un área nivelada con una vista clara hacia el objetivo distante. A través del telescopio de máximo aumento, podía ver apenas una mancha tiny en la distancia que representaba el blanco. Recuerda, la dijo Mendoza mientras Elena se preparaba, no es solo un disparo. Es la culminación de todo lo que has aprendido sobre ti misma, sobre las montañas, y sobre los límites de lo que es posible. Elena asintió, sintiendo una calma extraña que descendía sobre ella. Era similar a la calma que había sentido antes de sus fallos anteriores, pero diferente también. Esta vez, se sintió completamente conectada con todo lo que la rodeaba, el rifle, el aire, las montañas, y el objetivo invisible en la distancia. Comenzó su rutina de respiración, pero esta vez fue diferente. En lugar de tratar de controlar cada variable, simplemente se abrió a toda la información que sus sentidos podían proporcionar. Podía sentir microcambios en la presión del aire, podía intuir la dirección del viento en niveles que no había detectado conscientemente, y podía visualizar la trayectoria de la bala como si fuera una línea dorada que se extendía hacia el horizonte. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del rifle contra su hombro, el contacto firme de su mejilla contra la colada, y la textura familiar del gatillo bajo su dedo índice. Cuando los abrió nuevamente, su visión había cambiado de alguna manera fundamental. No estaba viendo solo el blanco distante. Estaba viendo toda la trayectoria que la bala seguiría, como si fuera un túnel invisible que se extendía a través del aire. Tiempo de vuelo. 4.8 segundos, murmuró para sí misma, repitiendo los cálculos que había memorizado. Pero los números ya no parecían importantes. Lo importante era la sensación que tenía, como si pudiera sentir físicamente cada corriente de aire entre ella y el objetivo. Mendoza se mantuvo en silencio absoluto detrás de ella, observando a través de su propio telescopio. Había entrenado a muchos tiradores durante su carrera militar, pero nunca había visto a alguien desarrollar la intuición natural de Elena para las distancias extremas. Era como si hubiera nacido para este momento específico. Elena ajustó su posición microscópicamente, sintiendo como cada pequeño movimiento afectaba el equilibrio perfecto que necesitaba. Su respiración se había vuelto tan lenta y controlada que parecía haber entrado en un estado de meditación profunda. El mundo exterior había desaparecido completamente. Solo existían ella, el rifle, y el punto distante en el espacio donde sabía que debía enviar la bala. En su mente, Elena repasó todas las lecciones de los últimos 6 meses. Recordó las caminadas interminables por las montañas, aprendiendo a leer el viento como si fuera un libro abierto. Recordó las noches estudiando balística avanzada hasta que los números se convirtieron en una segunda naturaleza. Recordó todos los fallos, cada disparo que había fallado por centímetros o metros, enseñando algo nuevo sobre los límites de la precisión humana. Pero más que nada, recordó las palabras de Mendoza. En las distancias extremas, no dispares con los ojos. Dispares con el alma. Elena había pensado que eso era solo poesía militar, pero ahora entendía lo que significaba. A 4,000 metros, ningún cálculo podía ser suficientemente preciso. Había demasiadas variables, demasiados factores impredecibles. El único modo de acertar era confiar en algo que iba más allá del conocimiento técnico. Mientras ajustaba su mira telescópica para la última vez, Elena sintió una extraña conexión con todos los tiradores que habían venido antes que ella. Pensó en los francotiradores legendarios de las dos guerras mundiales, hombres que habían empujado los límites de lo posible en condiciones imposibles. Pensó en los innovadores que habían desarrollado las técnicas y tecnologías que habían hecho posible este momento. Su dedo se posó suavemente sobre el gatillo. Elena sabía que este disparo definiría no solo su carrera, sino posiblemente el futuro del tiro de precisión. Si fallaba, sería visto como una confirmación de que algunos límites simplemente no pueden ser superados. Si acertaba, estaría reescribiendo los libros de records.
Momento de decisión. Susurro Elena. Sintiendo como su corazón comenzaba a latir más lentamente, entrando en el ritmo que había perfeccionado durante meses de entrenamiento. A través del telescopio, Elena podía ver el blanco como un punto diminuto que temblaba ligeramente en el aire caliente que se alzaba desde las montañas. Era un círculo blanco de un metro de diámetro, que a 4,000 metros de distancia parecía no más grande que la cabeza de un alfiler. Elena comenzó su cuenta regresiva el ritual que había desarrollado durante su entrenamiento. 5. Sintió el aire entrando en sus pulmones. 4. Sintió el peso del rifle distribuyéndose perfectamente a través de su cuerpo. 3. Sintió la textura del gatillo bajo la yema de su dedo. 2. Sintió toda distracción desapareciendo de su mente. 1. En el momento exacto entre dos latidos de su corazón, cuando sus pulmones estaban medio llenos y su cuerpo estaba en perfecto equilibrio, Elena apretó el gatillo. El disparo resonó a través de las montañas como un trueno, el sonido rebotando entre los picos, y creando un eco que duró varios segundos. Elena mantuvo su posición, siguiendo la trayectoria invisible de la bala a través de su mira telescópica. Durante los primeros 2 segundos, todo parecía perfecto. La bala estaba siguiendo la trayectoria exacta que Elena había visualizado. Pero a esa distancia, muchas cosas podían salir mal en los últimos segundos del vuelo. Mantén en posición, murmuró Mendoza, quien estaba siguiendo el vuelo de la bala a través de su propio telescopio de alta potencia. Elena podía sentir cada segundo pasando como una eternidad. 3 segundos, la bala debería estar pasando sobre el valle intermedio ahora. 4 segundos, debería estar comenzando su descenso final hacia el objetivo. 4 segundos y medio. De repente, Elena vio un destello diminuto en la distancia. Era tan pequeño que, por un momento pensó que podría haberlo imaginado. Pero entonces escuchó algo que jamás olvidaría. El sonido metálico distintivo de una bala impactando acero, legando hacia ella a través de las montañas como un eco fantasmal. Impacto, gritó Mendoza, saltando de su posición de observación. Elena, fue un impacto directo. Elena no se movió inmediatamente. Se quedó en posición durante varios segundos más, como si no pudiera creer lo que había sucedido. Había pasado tantos meses preparándose para este momento que la realidad del éxito era casi imposible de procesar. Cuando finalmente se levantó de su posición de tiro, Elena sintió que las piernas le temblaban. No era de nerviosismo, era de pura adrenalina y asombro. Había logrado algo que se consideraba imposible. Mendoza corrió hacia ella con una expresión de júbilo que Elena nunca había visto en su rostro normalmente serios. Elena, no tienes idea de lo que acabas de lograr. Ese disparo vía cambiar todo. Pero Elena aún estaba procesando la realidad de lo que había sucedido. ¿Realmente cierto? Preguntó, su voz apenas un susurro. No solo acertaste, dijo Mendoza, consultando sus notas de observación. Fue un impacto a menos de 5 centímetros del centro. A 4,000 metros de distancia, eso es efectivamente un tiro perfecto. Durante las horas siguientes, Elena y Mendoza hicieron el difícil viaje a través de las montañas para verificar el impacto en persona. Cuando finalmente llegaron al blanco, Elena se quedó sin palabras. Ahí estaba la evidencia innegable. Un agujero limpio a través del metal, exactamente donde había apuntado. Mendoza había documentado todo meticulosamente. Las condiciones meteorológicas, la hora exacta del disparo, las especificaciones del rifle y la munición, y múltiples ángulos fotográficos del impacto. Sabía que sin documentación exhaustiva, nadie creería lo que Elena había logrado. Elena, le dijo mientras fotografiaba el objetivo desde diferentes ángulos. Este disparo vía a hacer historia. Pero más importante que eso, vía a inspirar a una nueva generación de tiradores e empujar los límites de lo que creen posible. Esa noche, de vuelta en la cabana, Elena se sentó frente al fuego con una taza de chocolate caliente,
On procesando lo que había logrado. Los 6 meses de entrenamiento intensivo habían culminado en un momento de perfección que duraría toda su vida. Mendoza estaba en la mesa de la cocina, escribiendo un informe detallado del logro de Elena. Sabes, le dijo sin levantar la vista de sus notas, durante mis 30 años en el ejercicio, 6 muchos tiradores excepcionales. Pero nunca 6 a nadie con tu combinación de técnica, determinación y intuición natural. Elena sonrió, sintiendo simultáneamente orgullosa y humilde. No habría sido posible sin su entrenamiento. Usted me enseñó a ver el tiro de precisión de una manera completamente nueva. Yo solo te enseño las técnicas, respondió Mendoza. El talento, la dedicación y el courage para intentar algo que otros consideraban imposible, eso vino de ti. En los días siguientes, la noticia del disparo de 4,000 metros de Elena comenzó a extenderse a través de la comunidad internacional de tiro deportivo. Al principio, muchos expertos fueron escépticos. Después de todo, el récord anterior para un disparo civil de precisión era de aproximadamente 3,200 metros, y había sido logrado bajo condiciones controladas de laboratorio. Pero cuando los organismos de verificación internacionales examinaron la documentación de Mendoza y visitaron el sitio del disparo, no pudieron encontrar ningún error en los registros. El disparo de Elena había sido real, y había roto el récord mundial por una margen sustancial. Las invitaciones para competencias internacionales comenzaron a llegar. Los medios deportivos querían entrevistas. Los fabricantes de rifles querían patrocinarla. De repente, Elena Vargas se había convertido en la tiradora más famosa del mundo. Pero lo que más significaba para Elena no eran los reconocimientos externos. Era el conocimiento de que había superado sus propios límites mentales. Los 13 fallos previos, todas las derrotas frustrantes, habían sido necesarios para llevarla a este momento. Cada fallo lo había enseñado algo sobre la perseverancia, sobre la preparación, y sobre la importancia de nunca rendirse en lo imposible. 6 meses después del disparo histórico, Elena estaba de pie en un podio en Ginebra, recibiendo el reconocimiento oficial de la Federación Internacional de Tiro Deportivo por haber establecido un nuevo récord mundial. En la audiencia estaban algunos de los mejores tiradores del mundo, todos aplaudiendo su logro. Pero mientras sostenía el trofeo y posaba para las fotografías, Elena pensaba en las montañas de Asturias, en la cabana de piedra donde había aprendido que los únicos límites reales son los que nos imponemos a nosotros mismos. Pensaba en Mendoza, quien había visto su potencial cuando ella misma había estado lista para rendirse. Y sobre todo, pensaba en todas las personas que tal vez estaban enfrentando sus propios 13 fallos, sus propias series de derrotas que parecían indicar que nunca lograrían sus sueños. Elena esperaba que su historia les demostrara que a veces, los mayores triunfos vienen justo después de los periodos de mayor dificultad. El disparo de 4,000 metros se había convertido en algo más que un récord deportivo. Se había convertido en un símbolo de lo que es posible cuando la preparación meticulosa se encuentra con la determinación inquebrantable y el courage para intentar algo que otros consideran imposible. Elena sabía que su carrera estaba lejos de terminar. Había rumores de que estaba trabajando en intentos a distancias aún mayores, empujando los límites de la precisión humana hacia territorios completamente inexplorados. Pero independientemente de lo que el futuro trajera, siempre recordaría el momento en que una bala viajó 4,000 metros a través del aire montañoso de Asturias y encontró su objetivo, demostrando que los sueños imposibles a veces son simplemente sueños que requieren más preparación, más dedicación, y más courage de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a invertir. La historia de Elena Vargas se había convertido en una leyenda en el mundo del tiro deportivo, pero más importante, se había convertido en un recordatorio de que los límites humanos son mucho más flexibles de lo que la mayoría de nosotros creemos.
A veces, to do lo que se necesita para redefinir lo imposible es una persona dispuesta a intentarlo, sin importar cuántas veces haya fallado antes.